case leo upate COVID, how much will it cost you? Time, money na afya yako. For the African Institute for Health and Development, and currently we are implementing a project, a health promotion project in Kasarani sub-county in Njiru and Ruai wards. This project is funded by the International Union for Health Promotion and Education, and it's implemented by the African Institute for Health and Development in partnership with the Nairobi Metropolitan Services Health Docket. This is your community, this is where you belong, this is where you stay. Lazima tuongeleshane, tujue shida zetu ni nini, maadili gani inafanya afya zetu si sawa, na tuangalie ni vipi tutaweza rekebisha. I have come to this forum to actually debunk the myths of COVID-19 that are being spread in the community by my fellow Kenyans. Okay, nimekuja kwa hii meeting ili niweze kujifunza mingi kuhusu COVID-19 na pia jinsi ninaweza kusaidia watu pale mtaani kuweza kuepukana na hii ugonjwa na kuendelea kuweka zile mikakati ambazo zinafaa. Community owned resource person. Sisi ndio mko kwa community. Tuliambiwa community ni nani? So, community owned resource person. Wewe ndio umechukuliwa pale huko. Ndio uende ufanye nini? Ukatezi. Ndio ninawaambia tutaenda kwa kiini ya hiyo shida. Mafunzo haya ambao tunapewa hapa na NMS na washikadau wengine ni mafunzo ambayo ni mafunzo ya aina yake, na ni kwa mara ya kwanza kabisa tumeona katika eneo la Ruai. And to demystify the myths and the misinformations and the rumors in the community so that COVID-19 can be controlled in the country. And Nairobi Metropolitan Services, Ruai and Njiru ward are our key areas because we want to benchmark on these two communities because it is a unique community with the Maasai people, because we know normally they are nomadic. So our key objective is to use the risk communication and community engagement model and involve the community so that they can give us their own solutions to capture COVID-19. Jambo ile kuu ni kufunza watu, kujadiliana na watu, kunalanisha na watu. Tujue vile tutaweza kutunza afya zetu ili siku zetu za saa hii na za baadaye ziwe za kufaa, ziwe tunaweza kujikinga na magonjwa, sababu tunajua tukiwa na magonjwa katika miili yetu ama katika maisha yetu, kitu cha kwanza italeta kudhoofika kwa mwili, cha pili itaweza kukuza mifuko yetu. And then finally, the myths and misconceptions. So after tushazifanya zote kwa hizi groups zetu, mmoja wetu atakuja hapa kupresent. So atakapokuwa kipresent, we shall be discussing all of us together. Tukisema this one haifai kufall kwa rumor, hii inafaa kufall kwa misinformation. This one is not a misinformation, it is a myth. Tofika Nyakundi, na mimi nawakilisha kikundi ya wanabodaboda kutoka IUHPE-UIPES na Ruai kwa ujumla. Na leo tumekuja hapa kufunzwa kuhusu mambo ya corona. Na ile kitu yenye nimefurahia ni at least nimepata point moja mbili yenye inaweza nisaidia niende kuelezea wenzangu mahali nitaenda. This is confirmed data yenye tuko nayo kwa mkono. Mtu ambaye tumempima akaugua, wengine wakakuwa discharge, wengine bado wako hospitali. So, then hizi nimeweka hapa ni ya neighbors. So I want us to ask ourselves a question. Embakasi North, iko karibu na Kasarani? Hiyo saidi ya Dandora. How come they have 527 and that we have twice the number? Tumekuja kusoma namna tunaweza deal na hii
COVID ambayo nitaenda kusomesha watu huko vile tumesoma. I hope from this forum I will go back and actually prove those myths to be wrong and tell the community what is right on COVID-19 and what is wrong. Tumepata kama influence yetu hiyo place. Kuna wengine lakini identify kwa behavior change hiyo place hadi ukienda tu uone vile tena wamejaa sasa kwa nini overcrowding ndio shida yetu hiyo place. Overcrowding watu kujazana place moja, unaona? Hiyo ndio shida sasa, tunashangilia bora na nini. Jambo la maana ni kwamba wametumia gatekeepers ama wale wazee wa mtaani wa nyumba 10, ma assistant chief, ma chiefs na wazee wa kijiji, watu wa kanisa, vijana, viongozi wa vijana, viongozi wa jamii ya Wamasai. But tuseme kama huko kwetu mahali tunaishingi kwa zile self and confused households. Choo tunashare watu karibu 5, bafu tunashare karibu watu 5. Then nyumba tuko na bedroom. Tunakuwa na bedrooms by the way, but tuna separate sasa na curtain. So jikoni imeshikana na bedroom na tunakalia huko sitting room. Huko ndio huko kwetu. Mtu kama huyu haizi akakubaliwa ku isolate kwa nyumba. Sawa sawa. So what we are doing, the objective of this training or sensitization, we are discussing more about COVID-19. Globally, countrywide, sub-county, and even within the community. That's why we went through the direction of choosing the community-owned resource person, because we want to get what is happening within the community in context of COVID-19. With these groups, we also have myths and misconceptions, which came up as the biggest issue when it comes to adhering to COVID-19 prevention measures. It came up that people have not yet agreed and they have not yet owned up our health in totality. Pande yangu hata kimimi mwenyewe nimefaidika sababu hiyo kitu haidhuru area yetu kupitisha kianda mashinani, kianda kuangalia watu mashina kupelekea hiyo masomo vile ndio ilikuwa nasaidia. Now, shida ni kwamba tumeona no proper sanitizing, hand washing hakuna, na pia unapata wanafanya sharing ya helmets. The reason why we are doing this training is to communicate to the communities, and we are using a method of communicating to community-owned resource persons. We want to communicate to them, to train them, and probably instill some information in terms of prevention of COVID-19. Essentially, we are focusing on 3 points in terms of prevention of COVID-19, hand washing and hand hygiene. We are focusing on properly wearing a face mask, and we are focusing on keeping a social distance, which is 1.5 meters. Cases within our informal settlements, and we want to use these community-owned resource persons to go and spread the word. We want to see some changes in regard to COVID precautions, where people right now have started ignoring the measures which have been put in place by the government, but we want to use them as champions to go and tell the community that still, though there are few cases that are being reported each and every day, but they should know that there are so many cases within the community which are going on. So at the moment we have done trainings for the 2 sub-counties. Today is our last day of the trainings. And the trainings involve empowering the community with information on COVID-19. We have a project that we are doing in Jiro Ward and Roy Ward. We are having participants from the community whom we have chosen, the community-owned resource persons, whom we have selected from the community, so that we can take them through participation, ownership,
and sustainability. We want them to increase their understanding and to appreciate that there are risk groups within the community, that they need to help understand that they can make a change and actually flatten the curve. Economy yetu ya taifa letu na hata ulimwengu kwa jumla, kuna magonjwa ambayo tukiwa naye yatatutatiza, pengine tuweze kuachishwa kazi kama tunafanya kazi, na hata kama umejiajiri wewe mwenyewe uweze kuwa hauwezi kwenda pale kazini. By interacting with them, we really get to know exactly how they feel about COVID. We get to know myths and misconceptions that they have, the rumors that they do have within the community, and we also get to realize the misinformation that they have. So generally, this is a very important training to them. We are having a conversation and interaction with the community-owned resource persons within Njiru Ward, which is a 2-day interaction, whereby we were conversing actually about COVID-19. So we want to send them to the community to go and target the risking groups within the community. The agenda was, Njiru Ward, we have had cases before, and we had issues that actually we are conversing about hand washing and mask wearing, whereby we really wanted to understand as well, maybe when we erect a water tank, it doesn't actually finish time. Why is it that actually people are having a character that they are not so much into hand washing? Stop COVID-19 in Njiru. We are going to do community engagements after this to ensure that the message is out there in the entire community so that people can change their mindset towards COVID-19 and take into consideration the prevention measures. Lazima tuzingatie measures zile tumewekewa na serikali yetu, ku keep the social distance, kuvaa mask vizuri, kuosha mkono, kusanitize na kuangalia health yetu, kukula vizuri. Mienendo tunaangalia watu waanze kuosha mikono wakitumia maji ya kutiririka na sabuni. Kama hakuna maji, watu wakuwe wakisanitize mkono, watu wavalie barakoa, watu wa keep social distance, watu wa limit ile kuandamana na watu wengine. Ni kama hii corona imekuja kwa watu maskini. Na sisi ndio tunanyanyaswa. Kwa magari tunaambiwa hatuwezi kaa kawaida, lakini ukienda kwa rally watu wanaenda kwa rally, Uhuru anaenda. Sasa sisi tunabaki hapa tukiumia na njaa kwa sababu ya corona. Watu hawana hiyo hata hiyo pesa ya mask ya sioni mwenye amenunua ni tajiri. Hawa mahaswa hakuna mask. Lazima tuambie watu wabadilishe tabia. They must change the behavior ile tuko nayo na mafikirio kwamba corona bado haiko. Tukumbushane watoto wetu, wazazi na wale ambao wana ugonjwa tofauti, tuweze kuangalia zaidi kuliko hata tunavyojiangalia sisi, kwa sababu ugonjwa tumesikia mtu anapokuwa na ugonjwa zingine kwa mwili inaweza kumpeleka mtu mbio zaidi. Tumeonyesha pia tunastahili kunawa mikono ikiwa safi kabisa. Sasa tunamwagilia maji, tunapata maji kila pahali, tunachukua sabuni, tunahakikisha imeshika nini kila pahali. Kweli si tumehakikisha tumesugua
kila pahali imepata nini? Sabuni. Mkienda kwa community zingine kama Dagoretti, kama Lang'ata, call your family. Watawaambia watu wameanzia kufa kwa COVID. Mnakaa tu na mtu mnasikia amekufa. Mnaamka mnaona fulani atoki kwa nini. Langu ni kuwahimiza wale wananchi tuko hapa, tafadhali tusikue kama wale wananchi Moses alikuwa anapeleka Canada. Corona iko na sisi. Wengi wetu tumepatwa na corona, tumepona. Kama hatujapatwa, wenzetu wamepatwa. Na hakika hata wengine tumepoteza wenzetu sababu ya COVID-19. For this project, WHO is largely a technical partner, whereby we are working with the team, both the Ministry of Health, Nairobi Metropolitan Services, to ensure that whatever intervention is being done, in the first place, it's evidence-based. So trying to see how we can enhance use of data to make the right decisions, make sure that we are targeting the right people, we are addressing the issues. The other thing we are doing is to support the team to make sure that they have the correct technical guidelines that help us in the delivery of the messages, ensuring that they are aligned with the WHO guidelines. The other thing we're also helping them with is seeing whether we can enhance the capacity of the team that is delivering the messages so that they know how to engage with the community. Because when you look at the model, we are working with community-owned resource persons, and these people are not experts in this area. So what we want to do is capacity build them and ensure that in their delivery, they are working with the community and they speak in a language that the community understands. And we saw that it is good for us to have the community-owned resource persons, bring them on board so that they can engage with their communities for positive behavior change, so that they can be able to prevent or control COVID-19. When these people have been trained, we have also looked at which are the risk population within their communities. And some of this risk population largely are the youth, because when we look at our statistics, we find that in Nairobi, the men who are between 24 to 49 are the ones who are majority of the positive cases for COVID-19. Now, I want to tell the community here to follow the government measures about COVID, wearing masks, washing their hands, keeping the social distance, wasikaribiane. Me think and I see people, they should always wash their hands well. There is a problem in the community, they are complaining, they don't have masks. Me, I think we need to help them understand they need to continue wearing the mask. Kuna wengi ambao pia wanachukulia kwamba jambo hili ni kama mzaha hivi, ni mambo ya siasa hivi, lakini tuna encourage na kuelezea hapa hakuna mzaha, na tunawacha kweli wengine washakubaliana na wanaanza kufuata zile regulations ambazo zimewekwa. Hasa mimi nimekuwa nikimaliza kuwaelezea, kuna jambo ambalo siko ninaliwacha nyuma. Nilikuwa nawaambia kuna msemo huo unasema I don't care is always in danger. Baada nikisha kuelezea vile kunafaa na kuelezea uhatari ambapo ziko hapo, ukishawachana na kuambia beba hiyo nimekuambia kwamba mtu asiyejali kwa hakika maisha yake kila wakati huwa yako kwenye hatari. Tumetembea sana, tumetumia pesa yetu, lakini Mungu yule anaona akiwa juu, atawalipa. Sisi wale ambao tunarudi pia kwa Manyata, wale ambao hata hatutapitia leo, tujaribu pia kuongeleza. Wale mayouths wa bodaboda hapa mashinani pia
tujaribu pia kuongeleza. Langu ni kusema asante sana kwa kujitolea kwenu. I have seen how you venye mko na roho ya kusaidia community. Si ni kweli? So today I thank God because I knew one thing from the beginning, that when I get a partner and I take the partner to Ruai people never disappoint. And so I'm not disappointed. I'm feeling more encouraged ya kwamba we will continue loading, tutafuta watu ambao wanatupenda na ambao tutaweza kufanya kazi nao, si ndio? So we have been on the ground, we have been supporting the government directions, especially any campaign which is against bad things happening in the community. We have been doing that. Even with the song, after 2013, there is a song we made for about against Kabila. We are still in the hair, and those are the things we are doing. Unavumilia, najua mmepata mangumu kule nje. I know you've worked a lot, but I want to thank you so much. Another time you are called upon, kindly avail yourselves. I'm so sure ile education mweza kupasa watu wa Ruai, it will stick in them. Uzuri ni watu wakiona mnapiga hatua, ndio hata partners watasema hao watu tuwasupport. Lakini hamwezi kaa nyumbani mkiwa mkiitwa. Kama hiyo first ikijitokeza, mfanye hiyo activity ya World AIDS Day, people will see that you are ready to work. And that is how you can even form a CBO or come into an organization and start working with that organization once in a while. Kulana buso wami au kulana kilondolose zuhambenami dawo yami ai kulana buso wami au kulana kilondolose dawo yami ai kolana buso wami au